Hello homies, welcome back to another vlog. Earlier I used to be a morning person. తొందరగా పడుకొని తొందరగా లేచేవాడిని. సో later on I became a night person. లేట్గా పడుకొని లేట్గా లేచేవాడిని. Now I don't know what person I am. లేట్గా పడుకొని తొందరగా లేస్తున్నా, which is a very bad thing. So doing both at a time is a very bad thing. చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంది. ఓకే, ఎనీవే ఫస్ట్ వ్లాగ్ తర్వాత చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, ఎస్పెషల్లీ హై కమాండ్ నుంచి, అంటే మై మామ్ నుంచి. తర్వాత ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా సేమ్ థింగ్ ఫీల్ అయ్యారు. అసలు కాంటెంట్ ఏంటి, వాట్ యామ్ ఐ గోయింగ్ టు పోస్ట్? సో విచ్ ఈజ్ ఎ వెరీ వ్యాలిడ్. తర్వాత నాకు కూడా అనిపించింది ఓకే, బట్ ఎనీవే కాంటెంట్ ఏంటి అనేది ఫర్ టైం బీయింగ్ తీసి పక్కన పెడితే, నాకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంది. ఏదన్నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి నేను చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఐ విల్ గో టు అబౌట్ సెక్షన్. తర్వాత ఐ స్క్రోల్ డౌన్ టు ఫస్ట్ వీడియో. అసలు ఫస్ట్ వీడియో ఏం పెట్టారు వీళ్ళని చూస్తాను, అంటే ఏదైనా బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా పెట్టారా లేదా ఏంటి అని. మేబీ అదే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిందేమో. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ అ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ అ వీడియో. అలా ఫస్ట్ వీడియో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అసలు కాంటెంట్ ఏంటి అనే దానికి వస్తే, లెట్స్ గో ఫర్ స్మాల్ వాక్ అండ్ విల్ డిస్కస్ దేర్. సో కాంటెంట్ అంటే ఐ ట్రావెల్ ఎ లాట్, కాబట్టి ట్రావెల్కి సంబంధించిన కాంటెంట్ ఉంటుంది. కొత్త ట్రావెల్ కాంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తే మనది డాక్యుమెంటరీ అవుద్ది, కాబట్టి ఇంకా చాలా ఐ డోంట్ నో వాట్ విల్ యాడ్ అప్ ఇన్ ఫ్యూచర్. కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్, దిస్ ఛానల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫన్, మేకింగ్ మెమరీస్, పీపుల్, వాట్ ఐ డూ. సో ఇవన్నీ ఎ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్. యా, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాంటెంట్. ఇంకా అసలు సరిగ్గా బిగినే అవ్వలేదు. చేయాల్సింది చాలా ఉంది, చూడాల్సిన ప్లేసెస్ చాలా 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 ఉన్నాయి, అండ్ విష్ లిస్ట్ అయితే చాలా పెద్ద ఉంది. సో ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ కమర్షియల్ థింగ్ ఫర్ మీ. ఐ లవ్ దిస్. I love this process. I love shooting. I love telling stories. I love editing. So I love this process. I enjoy this process a lot. Kabatti this channel is more about fun. Okay, done with the walk. I really wanted to sprint, కానీ ఇప్పుడు నేను స్ప్రింట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే నా మజిల్స్ షాక్ అవుతాయి. ఫస్ట్ సాయంత్రానికి నేను షాక్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎందుకులే అంటే, ఎర్లియర్ ఐ యూస్ టు డూ 10Ks ఆర్ హాఫ్ మ్యారథాన్స్, కానీ ఇప్పుడు ఆ పేస్ చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఐ స్టాప్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో కరోనా వచ్చింది. దట్ షుడ్ నాట్ బీ ద రీజన్, బట్ అప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ ఏ లాట్, అంటే రియల్లీ లాట్. అప్పుడు కనుక ఒక 2 months కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ మై బెస్ట్ షేప్. బట్ ఎనీవేస్, సమ్టైమ్స్ హ్యాపెన్స్. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. అందరూ December 31st రోజున రిజల్యూషన్ పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే, నేను December 31st రిజల్యూషన్ని అచీవ్ చేయాలని పెట్టుకుంటున్నాను. ద టార్గెట్ ఈస్ December 31st. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు బెటర్ షేప్. మేబీ బెస్ట్ కాకపోయినా బెటర్ షేప్లోకైనా వస్తానేమో, చూద్దాం. వన్ మేజర్ థింగ్ ఐ ఫర్గాట్. ప్రోడక్ట్కి వారంటీ రిజిస్టర్ చేయడం. అసలు ఏం ప్రోడక్ట్స్ కొన్నాను, ఏమున్నాయి ఒకసారి చూసి సార్ట్అవుట్ చేసి, వాటికి ఏమేమి వారంటీ అప్లికబుల్ ఉన్నాయి వాటిలన్నింటినీ రిజిస్టర్ చేసి, ఓ మై గాడ్, అసలు ఇది మర్చిపోయాను ఏంటి. ఓకే, లెట్స్ డూ దట్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్.
సో ఫైనల్లీ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇంకొంచెం కనుక డిలే అయ్యి ఉంటే వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ టైం ల్యాప్స్ అయిపోయి ఉండేది. సో ఫైనల్లీ సార్టెడ్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. Bye bye.